ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಸೆಲ್ಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 7, 8, 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ. ಆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೆಲ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the most important functions and the parts of a cell. Illi, I have given you some important say headlines. For example, a living cell contains thousands of enzymes doing many chemical functions. Thousands, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ 20,000 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ skin has a different cell, brain has a different kind of cell, then bone has a different kind of cell, blood has a different kind of cell. So all the different parts of the human body have cells, but they differ in their structure. But the basic functions remains the same thing. That means they contain hundreds and hundreds of thousands of enzymes in their own cell performing different functions. The exact number of enzyme molecules in a cell can range from 1,000 to millions. Can you believe that? Millions and millions of enzymes are present in a cell. And even a unicellular organism have thousands of enzymes in them. A simple cell like amoeba has many cells. So therefore, we try to say that a cell is a wonder. Then there are enzymes for millions of functions, such as digestion, DNA replication, energy production, and waste disposal. See, all these functions are done by a single cell. A cell is a biochemical factory performing thousands of functions carried by different minute organelles in a cell. A cell contains highly specialized parts called organelles. Now try to understand and list these organelles. Try to say a simple line statement on each one of the organelles present in a cell. Come, let's explore what are the different organelles in the cell. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೆಲ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಏನು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹಿತ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭಾಗಗಳಿದೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ this diagram which contains many organelles in a cell. Now let's go to each and every organelle to find out what functions they do. Try to know how to write the diagram of a cell and label all the parts. There are many videos explaining. Even I have explained this in my earlier videos, but in the YouTube there are many authors have written that. So you have to just give in the YouTube rating of a cell, then you get all the ideas. This again another diagram I have given to indicate that you can write the cell diagram in different ways. We need not color these parts. You can just write in black and white on a piece of paper and then try to understand what are the different parts of a cell. ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ 2 ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬರೆದಾಗ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಅದರ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, that is the dynamic center to do many functions, and then around this nucleus there is cytoplasm which contains many organelles. These organelles perform different functions, but all the functions are in a coordinated way. Each one can control each other. That is the type of the activity that happens in a cell. Now I am trying to explain to you in one sentence about 13 different organelles present in a typical cell. When you say a typical cell, they consider all the different kinds of cells and write in one diagram all the parts present in cells. So each different cell may contain different organelles. Some of them may contain all of these, some of them may not contain all of these. So let us try to know. For example, red blood cells of the human beings do not contain the nucleus. You can ask why is that? Why red blood cells do not contain nucleus? The answer would be, if the red cell contains nucleus, then the cells will the life of the cell may continue for a number of time. For example, our neurons in the brain, since our birth, that will work till we die. But in the blood cells are concerned, it has to supply food, it has to supply oxygen. Therefore the cells must die and then new cells will have to come. For that purpose there is no nucleus in them. Red blood cells have a very limited lifespan. You can study that in a later cell. Now let us say in this one I have written 6 different organelles: cell membrane, second nucleus, mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. For each one the function is given. Try to understand the functions. Here I have listed again 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So these 13 are the most important organelles in a cell. 7th one is called lysosomes, 8th is cytoskeleton, 9 cytoplasm, 10 chloroplast in a plant, 11 centrosomes and centrioles, vacuoles, and
peroxisomes. So these are all the living organelles present in different cells. For example, the chloroplasts are not present in the animal cells. They are present only in the plant cells. But for the purpose of a typical cell, it has been listed here. So kindly go through each and every line and find out what functions they perform. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಚಿತ್ರದ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಲ್ಸು ಇವುಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೈನಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. It is called the nucleus, called the dynamic center not because just it is the center of the cell, but because it is the controlling center of all the functions of a cell. Hundreds of millions of enzymes and functions are controlled by nucleus. That too, nucleus has outer membrane, inner membrane, and nucleoplasm inside, and also it has an important thing called chromatin. Chromatin is a thread-like structure that is present in the nucleus, and this thread-like structure called chromatin has an important genetic material called DNA that stands for deoxyribonucleic acid. I will explain that in the next particular clip, and then you must have already studied that DNA is an important biochemical molecule that carries the genetic information from cell to cell. Let's see what it is. Come on. Here I have shown what is chromatin and how it contains DNA. Now let us look at this particular diagrams here. You find that this diagram has many things like thread-like structures, and it shows to you very clearly how the cells are there. For example, here you have the chromatin thread-like structure, and then here you have got a thread. When you come back and unthread the entire thing, you find a helical structure like this, and this helical structure is called the DNA helix, and that will contain a number of chemicals made up of four important things called adenine, thymine, cytosine, and cytosine, and also one more thing, guanine, called guanine. It's called AGCT. Let us try to understand what they are in the next PPT. The DNA is a twisted molecule. When you say twisted molecule, you may not be able to understand. Try to say that, take a thread, and the thread, if you start turning, it twists into some kind of a coil, and that is the type of the coil present in the DNA. There are called two things called, one is called the major groove. That means one twist may contain 10 nucleotides. A nucleotide is nothing but a combination of two different molecules. One may be adenine, other may be thymine. Adenine always joins with the thymine, and cytosine always joins with the guanine. So in a DNA molecule, you have these two structures repeating many thousand times in a molecule, and that is an important thing. And one small structure called gene may present. Gene may contain many thousands of nucleotides. I will not discuss those things here because it is too complicated to learn in a short time. Just remember, nucleus contains many nucleotides, and they are in a way called genes. They carry genetic information from cell to cell.
In conclusion, let me tell you, a cell is a bag of enzymes doing thousands of functions, and that is controlled by enzymes. Enzymes are produced on the basis of the genetic material present in this cell. Different organelles are present in different cells, and cells present in plants and animals differ in structure and functions. Whatever I have given here in the slides, information is taken from ChatGPT and also from internet content. And I am thankful to Creative Commons for the various images I have taken from them. I thank you all for looking at this particular video. Thank you. Take care.